This is the fifth model, basic processing unit. Okay, basic processing unit. Completely we will study about the only the about the processor. In the processor, what will happen here? The usually the we have the input devices, output devices. We are already studied, but completely this is related to only the processor inside the processor. As you already seen in the last class, that is the microprocessor. Microprocessor, I explained each and everything units and instead of going that type of architecture, we have the in this CO, that is the computer organization. In the processor unit, we have the this much only, these many number of units here. Mainly the processor consists of the of its registers, own registers. Processor with the if its own registers, which are those number of registers, stack of registers, or what the R0 to Rn minus of 1. These are the registers which are used by only what the this is the processor. And even the some registers are there, which are those these are the registers which will be used by only for the processor itself, not the not by anyone. These are the registers available to even the user for the operations. And even the these are some registers are there, just you can see here. Y is the one of the registers, Z is also one of the registers, and also temporary is also one of the register. These are the registers which will be used by only what the processor itself, not by the any other devices also. Okay, these are used for the processor only temporary storage purpose, not the completely ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. Temporary storage purpose. What is that? Y is the one of the register. Y, Z, and temporary. These are the registers which will be used by whom only the processor. These are the temporary registers, not by even available to the user. ಈಗ ಇದು ಅಂತ ನೋಡು, ಯಾವುದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ನೋಡು, ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದು ಮುಟ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಮೂಡ ಎಲ್ಲಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಣ್ಣಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. That's nothing but the Y is Z and temporary registers. These are the what the registers which will be available to only what the processor. Okay, come to the these are the MER is the what's the and MDR is the two registers which are to be used by whom? Memory units. Memory purpose. MA is what the memory address registers. MDR is what the memory data registers. Memory data is MER is the what the memory address registers. MDR is the memory data registers. Okay, come to the next. PC. PC is what the program counter. This is what the which will hold only what the address of that particular instruction. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರ ಮೆಮೊರಿದಾಗ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಮೊರಿದಾಗ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್, ನಾಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ನಾಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಪಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ದ address of that particular instruction which will be going to next execution. This is what this is also one type of registers, but it is holds only what the address of that particular instruction which will be going to execute next. Okay, next come to the IR. IR is the one of the registers. IR is what the one of the registers which will hold what the only what the instruction which will be going to execute present. This is what the IR is nothing but the instruction registers which will hold the instruction which will going to execute present and recent. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Okay, next this is what the ALU. ALU is nothing but the arithmetical logical unit. It will perform what the arithmetical logical operations as addition, subtraction, and also logical operations as the AND, OR operations and all. Okay, these are all some this is the control unit. It will be sent by whom the control. This control unit or control instruction decoder or control logic. This will control complete overall processor. Processor will completely controlled by whom? What the control unit. Okay, even in this also we have the instruction decoder also is there. Instruction decoder is nothing but the if any instruction which will be going to execute next, that is to be what the decoded first. That's to be decoded first. These are all some units in the what the for the processor. Let me explain in detail
one by one. This is all connected to the only the all the units of the processor are connected to only what the single bus. This is what the single bus. This is called the single bus. All the units of the computer or processor is completely completely connected through what the only single bus. Communication is between the single bus. That's what they given the name as the single bus organization of the data path inside a processor. Inside the processor, how these all are units of the processor connected together with the help of the single bus, and also data path will be going. Next, you already knew this completely. We single unit. Another first ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಯಾವುದದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದಾದ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನನ್ನದ, ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತದ ನೋಡಿದೇವಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ವೈ ಜೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನದ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ Y and Z are the temporary registers. Even the temporary, one more resistor is temp is also one more temporary registers. This is also temporary resistor. You will resistors present in what the processor girtava. Y and Z, and also one more is what the temporary registers. Okay, come to the process. ಯಾವ ಥರ process ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಈಗ come to the as a writer, as a processor, as a programmer, where you will write the in the main memory. Programmer will write the program where in the memory, external devices. From that device, I have to fetch the program. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಇರ್ತದ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. This each and every instructions in the program main memory will be divided into some particular addresses irtav. Ondondukku ondond separate address irtav. This is to be fetched. Okay, this particular address will be stored where in the first program counter. Where it is program counter. Program counter will be stores only address of that particular instruction or program, only addresses, not the any which will be going to execute next. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅದು ತಂದಿರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ದಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬೈ ಹೋಮ್ ದ this system bus. It will fetch that particular instruction and the store where in the instruction registers. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕೋಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯಾಚ್. ಈಗ ಫ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ 3 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಫೆಚ್, ಡಿಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಫೆಚ್ ಆಗ್ಯದ. ಇವಾಗ ಫೆಚ್ ಅಂತ ಆಗ್ಯದ. ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕೊಂಡಿವಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಕೋಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. This will be done whom the instruction decoder. It will perform the decoding that. After the decoding of this instruction, this will be decides. Okay, ಈ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದ, ಅದು ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸೈಡ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದ, ಏನದ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದ, ಏನದ, ಯಾವುದದ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಪರೇಷನ್. ಆ್ಯಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು XOR ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು XOR ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡ್ ಬೈ ಹೋಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ by the arithmetical logical unit. Okay, arithmetical logic. After performing the instruction operations, the result is stored back to where in the given to the user. Okay, that is to be done.
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಂಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇರ್ ಇನ್ ದ one more resistors that is called the temporary resistors. Okay, temporary resistors are even the user also before. Okay, it's what the okay every time the next instruction execute agಬೇಕು next instruction ತಗೋಬೇಕು the result is stored where in the to the user to the output device ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದು ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ವಾಟ್ ದಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಟೆಂಪರರಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಟೆಂಪರರಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಗೋತಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾಗಿ ತಗೋತಾನೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು the program counter has to increment it with what the 4 if it is a what the 32 bit of processor idra one way 16 bit processor idra 2 ಆಗ್ತದ ಈ ಒಂದು 8 bit processor idra 1 ಆಗ್ತದ 8 bit processor idra program counter will be incremented by what only 1 if it is a 16 bit of processor using then the program counter will be incremented with 2 if I am using what the 32 bit of microprocessor so that my program counter will be incremented with what the 4 ಒಂದು 64 ಬಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 8 ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಒಂದು 128 ಬಿಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ 16 already studied this one but I am using here the 32 bit of processor so that my program counter will be incremented with what the 4 next instruction will be fetched again it is the repeating the same for the intermediate operations purpose if the any operations to be okay done with the wherever necessity is the these registers will be used by whom the processor itself R0 to Rn minus of this we call what the stack of registers this one we call the stack of registers stack of registers this number of registers I am using here so that we can say this R0 to Rn minus of we can say it's what is the stack of registers okay come to the these are the R0 to Rn minus of 1 these are the registers which will be used by whom the only the processor okay these registers R0 to Rn minus of registers we can say it's for the stack of registers number of registers I am using here so many number of registers R0 to Rn minus of 1 these many number of registers we can say it's for the stack of registers okay these are the I have not explained this one the MAR and the MDR registers okay these are the registers related to what the memory operation purpose as I already told you that the processor programmer will write the programs where in the memory those to be accessed those memories to be accessed with the help of what the MAR registers MAR is nothing but the memory address registers another one is called the memory data registers address idre address register idrinda access ಮಾಡೋದು data idre data register ಇಂದ explain ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು but here the we have the two lines one is the address lines data lines completely we can say it's for the memory bus okay next one more procedure I have not explained here okay come to the point here the if it's a constant number if you are adding if the constant number add ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ first it is taking from the system bus only mainly execution starts with the I am explaining one more process is there why is the one of the content one of the temporary registers which will be having the 0 something value here okay another is the constant a ಮತ್ತು a ಇದು ಎರಡು mux ನಿ ತೋತಾನೆ many inputs only one output okay this is what the selected by whom any okay next is what the one of the input comes from where in the temporary registers or mux only another is the comes from where in the b another comes from the b these two operands will be taken by whom the ALU operations arithmetic logical operations ಮಾಡ್ತದ then the output is stored where in the Z registers Z is also one output ಕ್ಯಾರಿ ಅನ್ನು ಬೇಕು ಕ್ಯಾರಿ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೋ ಈಗ ಇವೆರಡರ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾರಿ ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ 1 2 3 ಇನ್ಪುಟ್ ಇರ್ತಾವ 1 2 3 ಇನ್ಪುಟ್ ನೀ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ 4 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕ್ಯಾರಿ ಜನರೇಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾನ
Okay, these are the addition ಮಾಡು subtraction ಮಾಡು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ arithmetic ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು that will get the output result that is stored where in the Z register. This is also temporary resistors then given to whom the processor itself. This we call as the processor system bus. Z ಇಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು. This is all about the how the these units of the functional units of the processor are connected together throughout the single bus structure. This is what we call the single bus structure. In the examination, they will be asking for the explain the single bus architecture related to processor. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ 4 4 4 4. I plus 0, I plus 4, I plus of 8, I plus of 12. Like this it will be incrementing. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 2000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಸಾರಿ 200 ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. 200 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 204. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ 208. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. I hope it is clear for you. Okay, this is about the single bus architecture. Next come to the register transfer.